Hallo, guten Morgen. I'd like to have you practice the names of the family members and their relationship to one another using the question wie heißt. And if there's two people, we'll use the question wie heißen. So what I'd like you to do is I'd like to present several questions, and when I ask the question, I'll pause and wait for you to answer. I'd like you to answer out loud so that you're actually verbalizing the answer. And then I will give you the answer, and you can see if you were correct or not. So let's get started. Das ist Fred. Wie heißt der Bruder von Fred? Heißt John. Wie heißt der Onkel von John? Wie heißt der Onkel von John? Heißt Harold. Wie heißen die Kinder von Harold? Wie heißen die Kinder von Harold? Sie heißen Jimmy und Julie. Did you use the plural form of heißen, being that there are two children? Sie heißen Julie und Jimmy. Wie heißen die Tanten von Julie und Jimmy? Wie heißen die Tanten von Julie und Jimmy? Sie heißen Diana und Wendy. Sie heißen Diana und Wendy. Wie heißt der Mann von Diana? Oops, I made that incorrect. Let's try that again. What I wanted to ask was, wie heißt der Mann von Wendy? Tut mir leid. Wie heißt der Mann von Wendy? Heißt Edward. Wie heißen die Eltern von Edward? Wie heißen die Eltern von Edward? Sie heißen Walter und Edith. Sie heißen Walter und Edith. Gut. Here is Fred. Let's start at the bottom again. Let's start down here, and my next question regarding Fred is this. Wie heißt der Cousin von Fred? Wie heißt der Cousin von Fred? Heißt Jimmy. Wie heißt die Mutter von Jimmy? Wie heißt die Mutter von Jimmy? Sie heißt Maud. Wie heißt der Mann von Maud? Wie heißt der Mann von Maud? Heißt Harold. Maud ist die Frau von Harold. Gut. Wie heißt der Sohn von Harold? Wie heißt der Sohn von Harold? Heißt Jimmy. Wie heißen die Cousins von Jimmy? Wie heißen die Cousins von Jimmy? Sie heißen John und Fred. Wie heißt die Mama von John und Fred? Wie heißt die Mama? Sie heißt Diana.
Wie heißt die Schwester von Diana? Wie heißt die Schwester von Diana? Sie heißt Maud. Wie heißen die Eltern von Maud? Wie heißen die Eltern von Maud? Sie heißen Ned und Dot. Sie heißen Ned und Dot. And my last question is, wie heißen die Enkelkinder von Ned und Dot? Wie heißen die Enkelkinder von Ned und Dot? Sie heißen Kate, John, Fred, Julie und Jimmy. Toll!